Bismillah wassalatu wassalamu ala rasulillah nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa man wala. Yan uwa masu kallon mu da sauraron mu a wannan tasha tamu mai albarka Africa TV3, ina mana gaisuwa irin ta addinin musulunci. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Barkan mu da sake saduwa a wani sabon shirin mu na mu gudu tare mu tsira tare. Kamar yadda muka sani, shiri ne da muke taɓo ɗaya daga cikin ababe da Allah subhanahu wa ta'ala ya yi hani a kansu, wato zunubi. Ba don komai ba sai don kar mu faɗa cikin wannan zunubi, domin kamar yadda muka sani zunubai sukan gadarwa da mutum azaba da fushi na Allah subhanahu wa ta'ala. To lallai mukan tattauna akan ɗaya daga cikin zunubi a kowane shiri namu, ba don komai ba sai don ka'idan nan ta musan sharri, ba don mu aikata sharrin ba, musan sharri domin mu gujewa wannan sharri. Yau ma insha Allahu akwai ɗaya daga cikin zunubai da suke da gadarwa da mutum fushi na Allah subhanahu wa ta'ala, wanda kuma zunubi ne da ya shafi haƙƙin Allah subhanahu wa ta'ala, ya shafi haƙƙin ɗan adam. Ma'ana zunubi ne wanda yake da gefe biyu, akwai haƙƙin Allah subhanahu wa ta'ala, akwai kuma haƙƙin ɗan adam a ciki. Menene wannan zunubin? Shine a larabci ake ce masa alkhiyana, wanda a hausance shi ma ana ce masa ha'inci. Tabbas ha'inci yana da alaƙa da gefe biyu, da mai yin ha'incin da wanda aka ha'inta. Sawa'un ya zanto ha'incin mutum ne ya ha'inci kanshi ta hanyar Allah subhanahu wa ta'ala ya umarce shi da yin wata ibada, sai ya ƙi yin ibadar nan yadda Allah yake nufi, ya ha'inci kansa a cikin ibadar, ko kuma ya ha'inci ɗan uwansa cikin wata amana da ake tunanin an bashi an yadda da shi. Yawanci idan aka ce ha'inci yana fin karkata ne a wannan salo na biyu na ha'inci, ta yadda wani zai ha'inci wani a cikin babin mu'amala saboda yadda da shi da yi ko kuma makamancin haka. To lallai mu sani ha'inci yana daga girman gaske. Allah subhanahu wa ta'ala ya hana mu yin ha'inci. Allah subhanahu wa ta'ala ya faɗa cikin alƙur'ani da yake cewa ya ayyuhal ladhina amanu la takhunu Allah war rasula wa takhunu amanatikum wa antum la ta'lamun. Ya ku waɗanda kuka yi imani, ya ku waɗanda kuka yi imani, kar ku yadda ku ha'inci Allah subhanahu wa ta'ala cikin abubuwa da ya shar'anta a kanku. Kar ku yadda ku ha'inci Allah, kar ku ha'inci manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam cikin abubuwan da aka shar'anta muku na ibada. In kuka yi hanka, to lallai kun ha'inci kanku ne ba ku sani ba, domin shi'umcin ha'incin yana komawa ne zuwa ga wanda ya ha'inta, kamar yadda Hausawa suke cewa ƙaiƙayi koma kan mashekiya. Wanda ya yi ha'incin kar ya ɗauka ya cutar da wani, ya cuci kansa ne ta yadda zai sadu da abin da ya yi ha'incin nan ranar gobe kiyama. To wannan ayar idan muka kalle ta da kyau, za mu ga ta mana magana ne akan ha'inci da ya shafi Allah maɗaukakin sarki wurin ƙin yin wani abin da Allah subhanahu wa ta'ala ya umarce mu da shi, ko kuma wani abin da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya umarce mu da shi. To akwai ha'inci shi kuma wanda yake da alaƙa da ɗan adam, wanda nake gaya mana shine yake da ɗarafi guda biyu, wanda Annabi sallallahu alaihi wasallam ya gwada mana yana daga cikin alama na munafiki, alamar cewa mutum akwai munafunci a tattare da shi, ya zanto yana da wannan ɗabi'a ta ha'inci. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa a cikin hadisi, yake cewa ayatul munafiq thalathun. Alamomi da ake gane cewa wane munafiki ne, ko kuma alamomi da suke nuna cewa mutum na da hali na munafunci, to alamomi ne guda uku. Duk wanda ya sifantu da ɗaya daga ciki, to ya sifantu da wani nau'i na munafunci. Allah subhanahu wa ta'ala ya kiyashe mu da faɗawa cikin munafunci. Sai Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ci gaba da gaya mana daga cikin alama ta munafiki shine idan hadatha kadhaba. Idan zai yi magana, to baya yin magana a miƙe, sai ya ƙara gishiri, ma'ana sai ya yi ƙarya. Wa idha wa'ada akhlafa, idan kuma aka yi alkawari da shi sai ya saba. Wa idha tumina khana, in kuma aka amince da shi sai ya yi ha'inci.
to kaga ko shi munafiki duk da Allah subhanahu wa ta'ala yayi batu ya ce innal munafiqina fi darkil asfali minan nar, duk da wannan munafikin da ake nufi a ayan nan tana nufin nifaqul i'tiqadi ne, to amma kuma mu sani cewa dai duka alamta mana take cewa nifaki ko kuma munafunci ba karamin aiki bane, ba karamin zunubi bane, sannan in ka fada a cikin ha'inci ka fada cikin munafunci. Allah subhanahu wataala ya kiyashe mu daga fadawa cikin ha'inci saboda kar mu fada cikin munafunci. Za mu tsaya a nan gurin insha Allah, ku tare mu a shiri na gaba don jin wani shirin insha Allah. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.